Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Time stops for a while and water runs still. No more rush, the river goes up the hill. Высота падения струи более 90 метров. Можете себе представить. Если сравнивать с известными мировыми водопадами, то он превосходит Ниагарский водопад. В Ниагаре, да, около 70 всего лишь. Просто он масштабный, он широкий, он более величественный, да? Но по высоте падения струи как бы превосходит. Через это ущелье, эта река, когда она идет сверху, там, где мы с вами будем, она называется Учан-Су. Учан-Су с татарского переводится «летящая вода». Ну, посмотреть здесь, вы видите, это действительно летящая вода. Наверху это река Учан-Су. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Time stops for a while and water runs still. No more rush, the river goes up the hill. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Eternal flow, this miracle gives me wings, and no one can stop me. Time's just playing my strings. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Yeah. Little space gods kindly watching through cloudy, stormy sky. We are children of the time machine, who always will ask why, always will ask why. We look up to the sky to fly. To fly. I feel like a Sometimes I feel like a waterfall. Water runs still. The river goes up the hill.